for quarter number 3, module number 8, week 8, LC number 3, problem solving involving triangle similarity and right triangles. So we'll start with example number 1 natin, which is a pole 3 meters tall kasi shadow of 4 meters long. So yung pole natin will be this one, and then nag-cast siya ng shadow na 4 meters. So yung pole natin is 3 meters high, and then yung shadow na nabuo niya is 4 meters long from the base ng pole natin. So dito hanggang dyan is 4 meters, and then yung height ng pole natin is 3 meters. And then a nearby tree cast a 15-meter shadow. Now, what is the height of the tree? So meron din yung 15 meters dito na yung length ng shadow ng tree natin. So from base ng tree hanggang dito is 15 meters. So meron kang pole dito which is 3 meters high. Nag-cast siya ng shadow na 4 meters long, and then you have a tree na nandito sa tabi niya which cast a 15-meter long na shadow. Ang tanong is, gaano kataas yung puno? So based on this information, pwede natin gamitin yung similarity na pinag-aralan natin ng mga previous modules natin o lesson. So first, identify muna natin yung mga data. So makikita natin makakabuo tayo ng dalawang similar triangles dyan. So yung first will be yung big triangle na nakatugma dun sa height ng 3, and then yung small pole na nakabuo pa din ng isang maliit na triangle. So kung titignan natin, kung hahanapin natin yung height ng 3, which is not given, let's call this h for height, makakabuo tayo ng proportions ngayon. So yung h will be paired with yung corresponding height ng pole, which is 3 meters, and then yung length ng shadow will be corresponding to sa length ng shadow naman ng pole. So if we will create a proportion, height will be is to yung 3 meters, and then 15 is to 4 meters. So ang magkapares yung height ng 3 at saka yung height ng pole, yung height ng 3 at saka height ng pole, and then yung length ng shadow ng 3 at saka yung length ng shadow ng pole. So you have 15/4. And then of course, based sa mga dati na pag-aralan natin, para mahanap mo yung isang unknown sa proportions, magpo-cross multiply ka. So 4 times h tapos 3 times 15. So magiging 4 times h and then 3 times 15. So 4 times h, that is 4h, and then 3 times 15, that is 30, 45. Tama? 45. And then, we're looking for the value of h, yung h na yun. So, anong gagawin natin para mahanap natin yung value ng h? So, just like what we're doing before, para ma-cancel out yung kasama ng variable, which is yung 4, mag-divide tayo both sides kung ano man yung number ng kasama ng variable h natin. So, in this case, 4 yung kasama niya. So, since 4 yung gusto natin ma-cancel, 4 yung gagamitin natin divisor. So, this will be cancelled out. Now, we have h is equal to 45 divided by 4, that is 11.25. So, ganyan yung basic way of computing yung height ng isang object na nakikita natin in our daily life. Kung gusto mo sukatin yung mga object na may matataas na height, you'll just have to find a pole na pwede mong tabi sa kanya. And then, susukatin mo yung length ng shadow na kinasa ng pole na yun, at saka yung length ng shadow na kinasa ng object na gusto mong sukatin. So, since ito lang yung unknown, makakagawa ka ng proportion tulad niyan. So, yung height ng 3 is to height ng pole, and then yung length ng shadow ng 3 is to length ng shadow ng pole. So, you have h is to 3, and then 15 is to 4. So, 15 is to 4. And then you just cross multiply. And then after you cross multiply, i-divide mo lang yung right side kung nasa yung variable. Kung ano kasama yung number, yung gagamitin mong divisor. So, in this case, kung 4 yung kasama ng variable h natin, 4 yung divisor mo.
para makancel, and then you just simplify. Next, number 2, we have to find the length of a pond. So yung pond natin yung kulay blue na part. A surveyor took some measurements. She recorded them as shown in the figure. What is the length of the pond? So kung mapapansin ninyo, nakabuo siya ng dalawang similar triangles. Yung isa, dumadaan yung, let's say ito yung base, yung triangle niya, along the length of the pond. So ito yung gusto mong hanapin measurement. So gumawa siya ng similar triangle. Dito sa may smaller triangle, meron kang complete data. Wherein yung from K hanggang P. So yung P natin is, this is P. So this is point K hanggang point P, which is 12 meters, and then P hanggang L, which is 3 meters, and then P hanggang M, which is 5 meters. So yung problema natin dito is yung haba ng pond, kasi hindi natin kayang sukatin yung ganun mahaba. So gagamit lang tayo ng similar triangles para mas mapadali yung pagsusukat. So remember na magiging similar triangles lang yan kapag meron silang at least 2 similar angles o similar corresponding angles. So in this case, para silang merong 90 degrees at saka 76 degrees. So kailangan parehas na 76 yan. Parehas na 76, parehas na 90. So meron kang AA similarity theorem. So ngayon gagamitin na natin yung ratio and proportion para makahanap tayo ng kakapares, para mahanap natin yung unknown, which is let's call this Pn. P hanggang N yung nawawala. So gawa na natin ng proportion. So ang magkapares, ang magka-ratio, yung 3 at saka yung 5. So let's say this is Pn, yung Pn is to Pl, and then Pk, this is so small. Pn is to Pk. So Pm is to Pn, and then Pn is to Pk. Now ilalagay na natin yung mga actual value ng mga variables na yan, ng mga sides na yan. So yung Pm natin, Pm is 5. Yung Pl natin is 3. And then Pn natin is unknown. Bigyan natin Pn. So wala pa tayong value para doon sa Pn. And then Pk is 12. So this is 12. So again, tatandaan ninyo kung paano kino-construct ito, no? So kung makikita ninyo yung mga values dito sa may numerator, nanggaling dito sa malaking triangle. Yung Pm nandito sa may malaking triangle, yung Pn nandito sa may mas malaking triangle. Yung mga nasa ilalim, yung Pl nasa may maliit na triangle, yung Pk nandito sa may maliit na triangle. So next, now we will cross multiply. So now we have, so 12 times 5, this is 12 times 5 is equal to 3 times Pn. 3 times Pn. So 12 times 5, that is 16. 3 times Pn, that is 3 Pn. Next. So, paano matatanggal yung 3? You will divide both sides by 3 kasi yung Pn lang yung kailangan natin. So, cancel. So, 60 divided by 3, that is 20 Pn. 4 Pn is equal to 20. So yung Pn natin from P hanggang N, which is yung length ng pond, is equal to 20 meters.
So yung unit natin is meters. So 20. Yan. Just remember, kapag nag-umpisa ka na kumuha ng data sa mas malaking triangle, halimbawa dito, so PM, nauna kang kumuha sa mas malaking triangle, pagdating doon sa second ratio, dapat mauna ka pa din kukuha sa mas malaking triangle bago dito sa mas maliit. So nauna yung PM dito sa first ratio, pagdating dito sa second ratio, dapat mauna yung PN. So dito ito yung malaking triangle na yung PN. Tapos yung PN ang galing sa maliit. So pag nauna kang kumuha dito sa mas malaking triangle, doon sa pangalawang ratio, mauna din yung data na manggagaling sa mas malaking triangle. So pag dito ito yung inuna mo, that will be wrong. Pag nagbaliktad yung PN tsaka PK, so halimbawa PK yung napunta doon sa numerator, magkakamali ka na ng value na makukuha. So since kung titignan mo yung PM, nanggaling siya doon sa mas malaking triangle, tapos yung PN dapat manggaling din dun sa mas malaking triangle. Yung susunod na ratio, yung unang value dapat manggaling din sa mas malaking triangle. So halimbawa, this is just an additional information. Kung halimbawa meron tayong dalawang similar triangles, triangle ABC and then DCE. This is E. This is E. So kung gagawa tayo ng ratio, halimbawa ito yung mahanapan natin ng ratio, this is x. Ang meron tayong value, yung AC at saka yung BC. Halimbawa yan yung mga values. So hahanapin natin yung CE. So therefore gagamit tayo ng ratio and proportion para mahanap yan. So ang gagawin ko, magde-design muna ako ng proportion para dito. So kung meron akong data para dito, ipaparas ko siya sa mas malaking DC. So halimbawa DC, ang kaparas niya yung DC. So dito ako unang kukuha ng value. So we have DC is to BC. Next, sa kabilang ratio, ano yung unang ko ilalagay? Yung CA, CA o CE. So tatandaan natin, dito sa may unang ratio, una akong kumuha dito sa may bigger triangle, which is CD. Una kong kinuhanan yung mas malaking CD. So dito, ang una kong kukuhanan dito is yung mas malaking triangle, which is in this case yung CE. CE. And then yung nasa ilalim, yung mas maliit na triangle, data ng mas maliit na triangle, which is CA. Yan. So kung mapapansin ninyo, yung data dito sa numerator, parehas na nanggaling dito sa mas malaking triangle. Yung data dito sa may numerator, nanggaling dito sa may mas maliit na triangle. Okay? Next number 3. So we have the length of the sides of a triangle are 14, 8, and 6. Find the perimeter of a similar triangle if the length of its shortest side is 12. So ang nakalagay dito is, meron kang dalawang similar triangles. Yung isang triangle given yung mga sides niya, which are 4, 8, and 6. So obviously yung 14 mapupunta doon sa may pinakamalaking side. And then yung 6 mapupunta sa shortest side. Then obviously dito mapupunta yung 8. And then find the perimeter of a similar triangle. So yung hahanapan natin ng perimeter is yung triangle na isa. Which is, yung given niya lang is if the length of its shortest side is 12. So yung shortest side niya daw is 12. So probably dapat baliktad, dapat nandito yung data ng 12, nandito yung data ng 6, 4, tsaka 18. Pero yan na muna yung gamitin natin. Since yung concept lang naman yung gusto natin matutunan. Now, ang problema, ito yung hinahanapan natin ng perimeter. So yung perimeter, makukuha mo pag pinag-add mo yung mga lengths ng mga side. So in this case, meron kang dalawang length na nawawala. So dito sa may data natin, yung x natin siya yung length of one side of the triangle, and then y is yung length ng longest side. So magde-designate tayo ng variable.
So yung longest side daw is yung y, since di pa natin alam ano yung value niya. And then yung second side will be just x. So since similar sila, pwede tayong gumawa ng proportions para sa kanila. So gagawa tayo ng mga pares. So yung 6 will be paired with 12, yung 14 will be paired with y, and then 8 will be paired with x. So 6, 12, so this is 6 over 12 is to 14 over y, so 14 over y is equal to 8 over x. 8 over x. So dito mapapansin ninyo, yung mga values dito sa taas nang galing sa parehas na sa isang triangle. Yung 6, 14, tsaka 8 nang galing dito sa malaking triangle. Yung 12, y, tsaka x nang galing dito sa mas maliit na triangle. Now, be careful na huwag yung pagpapalitin yan. So, dapat consistent ka. Kung yung mga nasa taas, yung mga values na nandito sa may mas maliit na triangle, dito sa ilalim, dapat lahat ng values ang galing lang dito sa mas maliit na triangle. Yung mga nasa ilalim, dapat ang galing dito. Yung mga nasa taas, dapat ang galing lahat dito. Next, so mapapansin natin, meron pang dalawang unknown. So, syempre, tulad ng sabi ko before, 2 at a time lang yung pwede mong gamitin. So, since ito yung kompleto yung ratio, ito yung paparas natin sa 4y at 8x. So, yung unang paras na gagamitin ko will be this pair. So, we have 6 over 12 and then 14 over y. So, again, go cross multiply. So now we have 12 times 14, this is 12 times 14, and then 6 times y. 6 times y. So 12 times 14, that is 168. And then 6 times y is 6y. Next is, we will divide both sides by 6 para makancel natin yung 6 na kasama ng y. So 168 divided by 6. So this will be cancelled out. So you have y. And then 168 divided by 6. So that is 28. So yung longest side natin ay 28. Next, ano naman yung value ng x? So, ang next pair na gagamitin natin will be yung 6, 12 at saka 8x. So ito yung hinahanapan mo ng pares. Ito tsaka ito yung una. Tapos 6 over 12 tsaka 8 over x naman yung susunod. So i-write natin. So you have, this is 6 over 12 is equal to 8 over x. So again, cross multiply. We have x times 6, that is 6 times x, and then 12 times 8, that is 8 times 12. Doon sa may module natin, kinukuha niya yung lowest term ng 6 over 12, which is 1/2, kasi mas maliit yung number niyo. So in this case, hindi muna natin gagawin yung lowest term, kasi some of you hindi pa alam paano gawin yun. So diretso lang muna tayo kung ano yung mga numbers na nakikita natin dito, yung solve natin ng directly. So 6 times x, that is 6x. 8 times 12, that is 80 plus 16, 96. And then divide both sides by 6. So this will be cancelled, 8, 8, 16.
So x 96 divided by 96 divided by 6, 16, 1, 3, 6, 16. So yung x natin will be 16. So na-solve na natin yung value for longest side at saka yung second side. So meron na tayong 12, 28, saka 16. Again, this is just an illustration. So mas consistent to kung yung mga values na to nandito sa mas malaking triangle. Kasi mas malaki naman yung mga numbers dito kumpara dito. So ang tanong niya doon sa number 3 is yung perimeter nung similar triangle dito. Yung similar triangle niya. So ang gagawin mo lang is you'll just add yung 12, 28, saka 16 para makuha mo yung perimeter niyan. So we have 12 plus 16 plus 28. So we have 56. So yung perimeter nito is 56. Perimeter. For number 4, the perimeter of a triangle is 32 centimeters. Find the ratio, and the ratio of the sides are 3, 6, 7. 3 is to 6 is to 7. Find the length of each side of the triangle. So, sabi dito sa number 4, pag pinag-add ko daw yung length ng tatlong side na yan, pag pinag-add ko ito tsaka to, equal daw sa 32 centimeters. And then yung ratio ng tatlong yan is 3, 6, 7. So ibig sabihin yung pinakamaliit is 3, tapos 6, tapos 7. Now obviously, hindi 3, 6, 7 yung length ng mga sides. Ratio pa lang yan. So yung mga ratio na yan, i-multiply mo sila sa isang certain number, let's say x. I-multiply mo sila sa isang certain number, tapos yung tatlong product, pag pinag-add mo, dapat equal sa 32. So ang tanong, ano yung number na i-multiply mo sa 3, sa 6, at saka sa 7? Tapos pag pinag-add mo, equal sila sa 32. So ang gagawin natin, i-add natin muna yung mga ratios. We have kasi sabi niya, pag pinag-add mo yung mga sides, equal sila sa perimeter na 32. So, gano'n naman kinukuha yung perimeter. I-add mo lang yung tatlong sides. I-add mo yung mga sides, equal na yung sa perimeter. So, gano'n yung ginawa ko. So, since hindi ko pa alam kung ano yung number na yung multiply sa 3, 6, tsaka 7, nilagay ko muna na x. So, after na i-add natin yung nasa right side. 3x plus 6x plus 7x. So, this will give us 16x. Next is to divide both sides by 16. So, this will be cancelled out. So, x, and then 32 divided by 16 is 2. Or x is equal to 2. So, next na gagawin natin ngayon is yung value ng x which is 2, ipapalit natin dito sa mga variable natin, dito sa mga ratio, yung x na kasama ng mga ratio. So if 3 o if x is equal to 2, so yung x na yun pwede ko palitan ng 2. So magiging 2. So ngayon pwede ko yung multiply yung 3 tsaka yung 2. 3 times 2, that will be 6. And then yung x na yan, papalitan ko ng 2. 6 times 2, that is 12. And then yung x na yan, papalitan ko ulit ng 2. 7 times 2, that is 14. Now, kung i-add mo yung 6, 12, at saka 14, that is equal to 32. So, most of the time, so madalas, ganyan lang ginagawa. Pag alam yung ratio, tapos yung perimeter, i-add mo lang yung ratio, tapos i-divide mo sa perimeter mo. Yung quotient na makukuha, i-multiply mo dito sa mga ratio. Makukuha mo na yung actual sides nila. So yung
6 nakuha sa 3 times 2. Yung 2 nakuha dito sa value ng x. Yung value ng x nakuha dito sa pag-add ng mga ratio. Tapos, i-divide mo yung 6 kasama ng x. So, kung ano yung value na kasama ng x, yun ang gagamitin yung divisor. For number 5, Anna bought a LED TV for her apartment. The TV is 45 inches long, so yun nasa ilalim, and then 26 inches wide. Find the diagonal length of the TV. So yung diagonal length will be this one. Sa mga nakikita yung sizes ng TV, yan yung actual na sinusukat nila. So kapag sinabi 50 inches TV, 50-inch TV, ibig sabihin dito hanggang dito yung 50 inch. Yung diagonal length yung sinusukat, hindi yung length at saka yung width. Ang sinusukat is yung diagonal length. So kung may 65 inches na TV kayo, yung diagonal length yung tinutukoy niya doon. So for number 5, hinahanap niya kung ano yung diagonal length ng TV na binili. May dimensions na 26 by 45 inches. So let's assume na yung TV natin is 90 degree angle. So wala pa naman siguro kayo nakita ang TV na hindi 90 degree angle yung angle na nabubuo ng width at saka ng length. So recall natin yung formula para sa Pythagorean theorem, which is a squared plus b squared is equal to c squared. Since ito yung ginagamit natin formula para sa mga right angle. And then i-designate natin yung width as yung A natin, and then yung length as yung B. And then yung nawawala natin, i-designate natin as C. So dito sa may number 5, round off your answer to the nearest whole number. So round off na lang natin kung sakaling may decimal number na lalabas. So i-substitute lang natin yung values na nakuha natin o na given dito sa may formula natin o sa may theorem natin. So yung A will be 26 inches, so this is 26 raised to 2. Yung B, which is 45 inches, let's say 45 raised to 2, and then C, which is unknown. So wala tayong value para sa C. So next, alamin natin ano yung 26 raised to 2 tsaka 45 raised to 2. So this is 26 times 26 plus 45 times 45 c squared. So 26 times 26 is 676 plus 45 times 45, that is 225 or 2025 c squared. And then we add 676 plus 2025, that is 2701 c squared. Next, kailangan natin matanggal yung exponent na 2. So ang gagawin natin is square root natin both sides. So, dito sa may right side, pwede na i-cancel yung exponent na 2 tsaka radical sign. So, we have C. And then, square root of 2,701 is 51.97. 51.97. So, this is approximation. Since hindi natin may susulat lahat ng mga values, 51.97, or kung i-round off natin yun to the nearest whole number, that is equal to 52 inches. Kung i-round off na lang natin yung 51.97. So that's for number 5, LC number 3 for week 8, last week ng third quarter.